Hello everyone. Good evening all. Welcome to Sankalp Learning Solutions. In our last class, we have discussed some concept which is related to magnetic effect of electric current, right? Just remember those things once and next move next one. Okay. See, in our yesterday's class, we have discussed the first thing or first concept is magnetic field due to a current through a straight conductor, right? Magnetic field due to a current through a straight conductor. So in this experiment, what we observe, or in this concept, what we conclude at the last. So here we observe that when a current flows through a straight conductor, some magnetic field is generated in the conductor, right? Due to that magnetic field lines are formed. Field lines are formed in which pattern? It is formed in concentric circle, right? Concentric circle. Okay. See, in that, what we observe the next, some important concept. First, we observed here when the current flows through a straight conductor, current here magnetic field is generated and that field line looks like a concentric circle. This is the first most important point. Second one, it depends upon the strength of the magnetic field, which depends upon the strength of current. Here, when the current increases in the circuit, the magnetic field strength is also increased, right? This is our second main concept which we learned in our last class, which is related to current flowing through a straight conductor. Third point, the direction of magnetic field lines, which is depends upon the direction of current. When the current direction changes, then magnetic field lines direction is also changed. This is the another one important point. Next, fourth one, before going to show the direction, here we must apply one important rule that is called right hand thumb rule, right? That is called right hand thumb rule, which is applied for here. Okay, what is right hand thumb rule says? See, its statement is very, very important, and when we are going to show the direction in a magnetic field lines in a straight conductor, we should apply right hand thumb rule. So remember this. What is the statement tells about right hand thumb rule? It says that our thumb shows the direction of current and that curved finger or this wrapping finger shows the direction of magnetic field. Okay, this is the right hand thumb rule, which is applicable for to show the direction of magnetic field lines. Magnetic field line direction anna ತೋರಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? Right hand thumb rule ಅನ್ನ apply ಮಾಡ್ತೇವೆ, right? Okay. See, next one more concept, important concept is magnetic field due to a current through a circular loop. This one is also completed in our last session, right? In our circular loop is nothing but this time the conductor is in circular shape, right? Okay. When this circular loop is connected in a circuit, when the current starts flowing in the circuit, that magnetic field is generated, and what is the pattern observed in a field line? Field line is again it is concentric circle, right? Okay, when the direction is changed, that field line direction is also changed in this circular loop case also. See, this one is studied. Okay, next one, magnetic field due to a current in a solenoid. What is solenoid? Solenoid is a long coil that contains large number of closed turns of insulated copper wires. Then again, we already studied how the field is generated in a solenoid. How it is generated? It is when the current flows through the solenoid, magnetic field is generated and field line is formed, right? That field line is as same as, or it is similar to bar magnets. So it forms in a circular loop, right? It is formed in the shape of circular loop. See here. So this is from direction is always from north to south.
Direction is north to south. Here inside the magnet, it is always from south to north. Idanna elli study madidave? We have studied it in bar magnets, right? Okay. This concept is also completed. Here, the three things we should remember. First one, when the current is flowing through this solenoid, what happens? Magnetic field is generated. We know that. And that field line is as same as in bar magnets. Okay. Here, the field line generation depends upon the three things. First is, it depends upon the current. Okay, strength of the current. When the current is increased, field line generation is also increases. So these are directly proportional. Okay. Then second one, here it depends upon the turns or number of turns of the solenoid. That is n number of turns. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ second thing. And next, for most important thing is, again it is depends upon the length of the solenoid. If suppose the length of the solenoid is increased, then the magnetic field generation is also more and more. Okay, here the solenoid depends upon the three things. Here the magnetic field generation is depends upon the current flowing through the solenoid, and second one, the magnetic field generation is more and more when the solenoid contain number of turns. That is the second most important. And third one is length of the solenoid. When the length is large or the solenoid having the large length, it means it creates the more number of magnetic fields. Okay, this is the important things. Next one, again we studied about the electromagnet. Alva, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, just remember those things. Okay, electromagnet. What is electromagnet? It is called as a temporary magnet, right? It is created by passing an electric current through a coil. Here take one coil and wrap some wire through that coil and connect it to some battery. Then when the current is start flowing in this coil, what happens? It behaves like a magnet. That is called electromagnet. If suppose the supply of current stops, then that magnetic field or magnetic properties also stops here. So that's why it is called as a temporary magnet. So this one is also completed. Let us study more concept in our today's class. First is force on a conductor carrying current in a magnetic field. Force on a conductor carrying current in a magnetic field. See here, we know that when the current is flows through a circuit, magnetic field is generated. Idanna already study madidave alva. So illi one more new concept, that is force is also exerted at this time. Okay, when the current is flowing through a conductor, magnetic field is generated due to the force exertion. Okay, let us see how the force is generated when the current is flowing through a circuit. We will see. Okay, see ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಇದು ಏನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it help to explain the concept easy. Okay, how the force is generated here. Let us see one activity. See this image. Here we take one aluminum rod. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು aluminum rod ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. This having two sides, A and side B, right? Okay, this aluminum rod is suspended freely and it is suspended horizontally. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಎರಡು ಎಂಡ್ ಇದೆ, A and B. It is suspended freely with this wire and it is suspended in horizontal direction. Then take one wire and just tie this wire for this aluminum rod and connect it with the battery. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. This is positive and this is negative. So the conventional current direction is like this.
Okay, when it goes like this and come downwards. This is the direction of current. See, again, one magnet is placed here. This is horseshoe magnet. Magnet anna place madideva. So, this is the experimental setup. Okay, when just take one aluminium rod which acts as a conductor here, because we know that conductors are those which allows the current to flow through them. All the metals are considered as good conductors. So here aluminium is also one type of metal, right? So this is acts as a conductor here. So when the current starts flowing in the circuit, we know that when the current flows through a conductor, here the magnetic field is generated. It is proved by Hans Oersted, scientist, right? Scientist Hans Oersted proved that when the current flows through the circuit or current flows through the conductor, magnetic field is generated. It's already proved. So here, when the current starts flowing through this aluminium rod, that magnetic field is generated. We know that here, magnetic field is generated here. Okay. Then, again, we observe one more thing here. What is that extra thing? See, for example, consider now the circuit is like this. This is positive and this is negative terminal. Current starts flowing in the circuit and this magnetic field is generated in this circuit now. Because this circuit contains conductor, when the current flows through the conductor, field is generated. We know that. Here, when the field is generated, at that time, this aluminium rod shows some displacement. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ this magnet is having, this is south and this is north, and the aluminum rod having A and B points here. Then current starts flowing in the circuit, field is generated through this conductors, and again this conductor shows some displacement here. Hagadre displacement yaake aagta ide? We know that when the current flows through the circuit, magnetic field generate agutte annodu gottide. But why this aluminium rod shows some displacement? That is the question. Okay, illi enagutte displacement annu torsutte. For example, we just connect the battery like this, it shows some displacement in the left side. Battery connection ಹೀಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, when this circuit is reversed like this, now this time the direction of current is changed. This is positive and this is negative connected here. Okay, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ magnetic field is generated, and again this aluminium rod shows the displacement in different direction. First time left ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ it shows again some deflection, but this time it shows different direction. Direction change agide, but still it shows the displacement. Why? What happening here? Why this aluminium rod shows the displacement? See here, when the current flows through this rod, it shows magnetic field. Okay, field is generated here. We know that field is generated here means this is act as a magnet. Aluminium rod alli current flow aadaga field generate aagta ide andre artha eno? Here the magnet, it behaves like a magnet, right? This conductor, this aluminium rod behaves like a magnet. And again we have one extra magnet here. Illi extra ಒಂದು magnet ಅನ್ನು place ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? That is called horseshoe magnet. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು magnet ಇದೆ. This having the magnetic property. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. It having some attraction or repulsion property, and when the current flows through the aluminium coil or rod, it shows here also field is generated,
and this aluminum rod is also having magnetic property this time. So two magnets are considered here. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ when two magnets are come close or they get away from each other, they exert some force of attraction or repulsion. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ there must be some force. It may be attraction. When it come close, it shows attraction property. When it goes away each other, it shows the repulsion property. We know that. So that same force exerted here, that is the concept. When the current flows through the aluminum rod, this rod acts as a conductor this time, and when current flows through this aluminum rod, what happens here? The field is generated, magnetic field is generated, and with that field, this aluminum rod shows some deflection or displacement happens here. Why this displacement takes place in this aluminum rod? Because when current flows through this aluminum rod, here field is generated. Field is generated is nothing but this conductor having some magnetic property, and again one extra magnet is placed here. So both two magnets are exert some force each other. That is the meaning. So this is the concept. When force acts on a conductor, it is carrying a current, and when the magnetic field is generated here. Got clear? Illi foil or aluminum foil, it shows the displacement means there must be some force exerted here. When the displacement takes place, okay, I will explain now. When the displacement takes place, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ just pick up this, take this textbook and place that in this position. Okay, first thing is ಇಲ್ಲಿರೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ when the rod is displaced means some force is acts here. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is acts here, because this aluminum rod having field property, magnetic field property, and again one extra magnet is also placed here. So totally two magnets acts here. They get some external exertion of force. Due to that force, this foil shows some deflection. That is the concept. I hope you all get clear about this concept. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, and with that magnetic field some force is also exerted in that conductor, and it shows some displacement. So here three things we should remember. One is force exerted here, and second one is conductor carrying current also. That's why it behaves like a magnet or field is generated. So these three things are acts at a time. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should know what is Fleming's left hand rule says. Okay, let me see what is the statement of Fleming's left hand rule. In your exam purpose also this concept is very very important. Okay, they ask the question related to this concept. Write the statement for Fleming's left hand rule. So what statement tells? See, here we consider our left hands. Okay, they stretch like this, stretch as it as possible, and this is thumb, this is our
forefinger, and this shows the middle finger. Okay, see, these all three fingers are acts perpendicular to each other. See here, these all are perpendicular to each other. So this tells the Fleming's left hand rule. So it states that if we hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, here the forefinger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of current, and your thumb shows the direction of force. This thumb shows the direction of force. This is the statement of Fleming's left hand rule. Okay, first stretch your three fingers in your left hand, and this is thumb, and this is forefinger, and this is the middle finger of the left hand. So here all the three fingers are perpendicular to each other, right? Illi enagta ide, thumb, forefinger matte middle finger, they are perpendicular to each other. See here, we know that perpendicular is showing like this, right? Perpendicular anna hege torustave? We know that this is perpendicular, right? Perpendicular anna hege torustave alva? So hagadra, here this thumb shows the direction of force and forefinger shows the direction of magnetic field, and this middle finger shows the direction of current, and each fingers are perpendicular to each other. This is the Fleming's left hand rule. It's very, very important. So remember these things. Here also force is generated. Force on a conductor carrying current in a magnetic field. When the current carrying in a conductor, magnetic field is generated and force is also exerted here. Okay, that is the concept. Here force, current and magnetic field are perpendicular to each other according to Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule. See this. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೌ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ having north and south pole. Here force is exerted here. See, this is the force which is perpendicular to the field, and also current acts here. This is current carrying aluminum rod. Okay, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this is called magnet. This is your magnet, and this is aluminum foil which having two ends A and B. This carrying some current, and between this conductor and this magnet, some force is exerted here that acts like perpendicular. So force, current and magnetic field are perpendicular to each other. This is the concept. Got clear? I hope you all are clear now. Okay, we'll move next one. Then what are the application of Fleming's left hand rule? Fleming's left hand rule anna ellelli apply ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Sometimes they ask, write the application of Fleming's left hand rule. So that time you should write it is applicable for the preparation of these devices like electric motors, electric generators and some loudspeakers, and also it is applicable for microphones and some measuring instruments. We know that what is ammeter and what is voltmeter because we already studied it. It is in our electricity topic, right? Electricity topic ಅಲ್ಲಿ ammeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು, voltmeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವೆ. So these all are the devices which works under the application of Fleming's left hand rule. Okay, so we'll move last concept of this topic, and very, very important concept, that is domestic electric circuit. We know that about some circuits, right? Okay, can you tell me
in our house, how the current supply, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? Through some circuits, through some electric circuits, right? See here, this is the main electric circuits for our households. Okay, see, this circuit mainly contains 3 types of wires. Circuits alli enirutte, main agi 3 types wires irutte. First wire is called live wire, or it is positive. Okay, idu positive wire anta helteve, or it is called live wire, it is positive. And second one wire is neutral wire, it is negative. Okay, neutral wire is nothing but it is negative. And third one is earth wire, or we called as earthing, right? Earthing anno shabdana kelidira alva? I think you might heard this word, earthing, right? Where we use it? We use in this particular circuit connections, right? Okay, mainly in this circuit connection contains 3 types of wires. One is live wire, and second one is neutral wire, and third one is earth wire. See, this live wire is always represented, or it is insulated with a red color. Okay, it is insulated in red. So live wire is red, and neutral wire is insulated with black color. Okay, this is insulated with black. And earth wire is always green, it is insulating with green. So these 3 are the main wires which is used in our electric circuits. Let us see how they are connected in circuits. Ivu circuit alli hege connect agirutte annodanna nodona. First, live wire, or called it as positive wire, and neutral wire. Both the wires are connected to this electricity board's fuse. Okay, through this fuse it is connected to our main electricity meters. We know that how this electricity meters and how it works and all, right? Meter board anna nodideve alva? Ellar maneyallu enirutte, main meter board irutte. So finally this meter board gives the information how much current is used per month, right? Per month alli ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the electricity meter. Here live wire and neutral wire are connected to this meter board, and next it is connected to the distribution box. So from electricity meter to it is connected to some distribution box. This distribution box contains main switch and some fuses and some other instruments. Okay, this distribution box mainly contains some main switch and fuse component and some other circuital components. So next, this live wire and neutral wire are further connected to this further components. These are called sockets. Different sockets are there. They are having 3 holes, right? These each hole having some connection. One hole is connected to the live wire, and another one is connected to neutral wire, and next one is connected to some earth wires. So these 3 are the sockets. We observe, or we remember one thing here. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ 2 separate circuits ಇರುತ್ತೆ. Okay, one circuit is called or it contain 5 ampere current flow. Okay, 5 ampere. It's considered as small amount of current flowing circuit, and another one is 15 ampere circuit. Okay, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ 2 different main circuits here? Because we know that all the appliances, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. Some appliances works under some low current, and only some particular appliances which works under the maximum current, right? For example, bulb
and lights all are require less currents. 5 ampere current ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 15 ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ fridge, geyser and washing machine and all, it works under the maximum current or it utilizes the maximum current. So that's why every household contains 2 extra circuits. One is 5 ampere circuit and another one is 15 ampere circuits. Okay, what is the potential difference? That is 220 volts. It having 220 volts. We know that ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ 220 volt current supply ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. But not all the devices uses this much of voltages. ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಗೂ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಯಾವುದು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. These all about the circuital connection which we use in our households. Okay, see here, what is the main important concept which we have to learn here is what is the working of this live wire and this neutral wire and earthing. Okay, idu very very important. Neutral wire hege work ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ರೈಟ್, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. See this, we know that mainly the circuit contains 3 types of wires. One is live wire and another one is neutral wire and third one is earth wire, right? Okay, how they work, see here. Firstly, ನಾವು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. there must be having some insulations. So ಆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ದಟ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈವ್ ವೈರ್. So if suppose it having black insulation, that wire is considered as neutral wire. Black insulation idre adanna ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, neutral wire ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is negative. And this red insulation is called live wire. It is always positive. Okay, it is always positive. The potential difference between these two wires means the potential difference between the live wire and neutral wire is always 220 volts. So it's very very important. The potential difference between the live wire and neutral wire is 220 volts. Then the green insulation is, it indicates it is the earth wire. Earth wire anna ನಾವು green substance ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. That green insulation indicates it is earth wire. These all are about the indication. Okay, let us see how they work in our circuits, or what are the main purpose which we use these wires in our circuits. See, observe this diagram once. ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ವೈರ್ ಏನನ್ನ ಯಾವ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿ, when it is insulated with red, this is considered as live wire and it is always positive. If suppose it is insulated with green and it is considered as earth wire, and if suppose it is insulated with black color, it is considered as neutral wire. It is negative. Okay, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಲ್ಲಿ ಈ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ.
ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ 3 ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, so what is the main work of this all wires? The first we will study live wires. It is insulated with red. So what is the work of this live wire? Live wire circuit ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? It carries electrical energy to an appliances. So home appliances ಗೆ electrical energy ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ live wire ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this supplies some electrical energy to an appliances. Okay, that is the working of live wire. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, electrical energy ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಯಾವ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? This live wire supplies some electrical energy to the appliances. So this is the working. Next one is neutral wire. It is having the black insulation. And what is the working of this neutral wire? Neutral wire ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? See, it provides or it returns some current to the main circuit. Okay, it returns some current from appliances to the ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೊಳತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮೈನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್, ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. What is the importance of earth wire in the circuit? Firstly, it is green color insulation. It having green color insulation and it is very very important in our circuit. We heard sometimes earthing word, right? Earthing word anna kelidira alva? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ due to the damage and again it damages the equipment also. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಿಂಗು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತಿಗೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಸೊ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಅರ್ಥಿಂಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ about it having 15 ampere current, or this is used by the appliances like washing machine, fridge and all. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ 15 ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಹೈ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗೀಸರ್ಸ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಮೀನ್ಸ್ AC, right? These all are the high power consumption appliances. We know that. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ 15 ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ appliances which uses low currents, for example fans, bulbs, etc. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The appliances having some metallic body like electric iron, ಹೌದಲ್ವಾ? ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಶಾಕ್ from some appliances sometimes. Okay, so these all are the concept. Next one is very very important, that is electric fuse. Fuse ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? we know that this is fuse ಅನ್ನ ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಸ್? See, electric fuse is a safety device. It is used in electric circuits to protect the circuit. It protects the whole circuit. Fuse protects the circuit. How it protects? See, how it protects? It is a wire. It having high resistance. Resistance property anna electricity chapter alli kaltideve. What is resistance? Resistance is nothing but it opposes some opposition to the flow of current. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, the fuse wire melts and breaks the circuit. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೆಂಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಫರ್ದರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, when the fuse get burn or it get break the circuit, how we will get the current from those circuits? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ that is the main working of fuse. Fuse wire is connected in series with the live wire. It is also very very important. This fuse wire is connected with the live wire. How it is connected? It is connected in series. What is series connection? This concept is also comes in your electricity chapter, right? Series means end to end connection anta heltave. For example, the resistance are connected like this in series, means end to end connection. ಹೌದಾ? ಸಿರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್.
ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೈರ್ಸ್? It is connected in series with the other components and it is mainly connected in a live wire. Live wire jote enagirutte, connect agirutte. This is also important. Next, another one concept, important concept is overloading. In your exams they ask, write the definition of overloading or write the causes of overload anta keltare. So what is this overloading? Overloading is caused due to increase in voltage or if the live wire and neutral wire comes in contact. Overload yavaga agutte? We know that circuit contain one live wire and another one neutral wire, right? One live wire irutte, hage one neutral wire irutte. Live wire yav coating irutte? Live wire is in red coating, right? This is your live wire and another one is neutral wire. It is black, right? Neutral wire ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರು, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, when the live wire and neutral wire come in contact with each other, that time the overload happens. Okay, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. We will see what are the causes of overload. First cause, too many appliances are connected. So ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗೀಸರ್, ಹೀಟರ್ ಆರ್ AC, they all are connected at a time. That time some chances are there in overload. Okay, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ is too many appliances are connected at a time. So second cause, faulty or damaged appliances. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ what is the overload and all. Next we will see how to prevent overload. ಕಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋ how the fuses work. Okay, it melts when extra current supplies, it get melt and it saves the other devices. So use fuse or circuit breakers. And second one prevention is avoid overloading sockets. Avoid the ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡು ನಾಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಹೈ ಪವರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಟಿ instruments. Okay, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, again and again you should check the appliances if suppose it's having faulty connections or not. That is the third prevention point. These all are how to prevent overloads. Okay, in your exams also sometimes they ask what are the causes of overload and sometimes they ask how to prevent overload. So you should remember these things, it's very very important. And last and another one important concept, that is short circle. How this short circle happens? Short circle is caused when live wire and neutral wire comes in contact.
ಸೊ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಮತ್ತೆ live wire. See this diagram, it explains clearly. See, this red insulation indicates live wire and this black insulation indicates neutral wire. If suppose they get contact each other or overlap each other, that time the short circuit happens. So this suddenly increases in the current increase in the circuit. Okay, short circuit agide andre artha eno, sudden agi circuit alli jaasti power current flow aagta ide annodu meaning. It causes some spark. We know that when the circuit get short circuit, some sparks are observed. Sometimes we observed it in our street lights, right? ರೋಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಎರಡು ವೈರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ವೈರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, these all are very very important concept. Let me see some multiple choice questions. Okay, first one, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? See, just remember the concept. When the current flows through a long straight wire, we know that as we just complete this concept, right, in our last sessions. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದವೆ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ವೈರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಲೈನ್ಸ್ originating from the wire. And next one, field consists of concentric circles centered on the wire. So pattern is concentric circle. We know that when the current flows through a straight long conductor, here the magnetic field line formation is concentric circle. Study ಮಾಡಿದವಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ straight conductors ಅಲ್ಲಿ concentric circles. So D option is correct. Second one, the device used for producing electric current is called A. Which device is used to produce the electric current in the circuit? First one, generators, and second one, galvanometers, and third one, ammeter, and fourth one, motor. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟೆಂಪರರಿಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ generators, right? So generators are used for producing electric current. So A option is correct. Next question, which of the following is a correct statement about magnetic field lines? Magnetic field lines ge we already studied the properties of magnetic field lines. ಹೌದಾ, magnetic field properties, magnetic field line property ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು just find out which statement is correct in this following statements. They form a continuous curved loop. And first statement, they intersect each other or outside the magnet. They go from the south to north pole. And fourth one, all of the above are correct. So magnetic field line property ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Just remember the properties of magnetic field lines. We know that they never intersect each other. ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ರೈಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So it is never overlap or intersect. That B option is wrong. And C1, outside the magnet, they go from south to north. No, this is also wrong. They always from north to south. Outside only north to south. Inside it is south to north. Just read this statement carefully. If suppose they mention here inside, this statement is correct. But this time they mention here outside the magnet, it is south to north. It's wrong. Okay. So next, all the above statements are correct. Helike illi already eradu wrong ide. So this one is also wrong. They form a continuous closed loop, or they form a continuous closed curve. Yes, this is correct. See here, they form continuous closed curves. Hauda? Idanna property alli study madidare. So A option is correct. Next, fourth one. At the time of short circuit, the current in the circuit, short circuit ಆದಾಗ circuit ಅಲ್ಲಿ current ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? Reduces subsequently or does not change. Third one, increases heavily. And fourth one, very continuously. Short circuit ಆದಾಗ current ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? It is increases heavily. When the maximum or insufficient extra current flows in the circuit, it cause for short circuit, right? So here C option is correct. Increases heavily. It is not reduces subsequently, and does not change is also wrong, and very continuously is also wrong. It increases heavily. At the time of a short circuit, the current in the circuit increases heavily. This option is correct. Next, fifth one. When a current is increased in a wire, what happens to the strength of the magnetic field around it? Here they ask the question related to current and magnetic field strength. Okay, we know that if suppose the conductor is in any shape, but when the current is increased in the circuit, the magnetic field is also the magnetic field is also increased, right? Current increase ಆದಾಗೆ magnetic field ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ increase ಆಗಬೇಕು. That is the meaning. So it decreases, wrong. It remains the same is also wrong. It increases is correct. It never becomes zero. Okay. Once the current flow increases or strength of the current increases, magnetic field is also increased. So C option is correct. Next, sixth one. No force acts on a current carrying conductor when it's placed. So this question is related to force. It is tells that left hand thumb rule, right? It is related to left hand thumb rule, which explains about force, magnetic field and current. So here they ask, when no force acts on a current carrying conductor, when it's placed perpendicular to the magnetic field, parallel to the magnetic field, far away from the magnetic field, or inside a magnetic field. So it produces force when it is perpendicular to the magnetic field. We know that according to left hand thumb rule, force, magnetic field and current all are perpendicular to each other, right? So this one is this one is wrong. Here they ask no force is acted. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, seventh one. A fuse is connected in series with the circuit. The fuse is connected in which component with the circuit? ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ?
whether it is neutral wire or live wire or earth wire or both live and earth wires. As we studied, it is always, fuse is always connected in series with the live wire, right? So B1, option B is correct. Next, eighth one, what is that instrument which can detect the presence of electric current in a circuit? Galvanometer, motor, generator, none of the above. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ produced in the circuit. So galvanometer is the right option. Option B, C and D are wrong. So next, ninth one, Ørsted, Hans Christian Ørsted is a scientist, right? He discovered that. What he discovered? First option, electricity produces magnetism, and second, magnetism produces electricity, and third one, electric and magnetic fields are unrelated, and fourth one, alternating current is better than DC current. Which option is correct? This Hans Christian Ørsted discovered that he discovers the relationship between the electricity and magnetism, right? So A option is correct. Electricity produces the magnetism. So B, C, D options are wrong. Last question, that is 10th one. When a current carrying conductor is placed perpendicular to a uniform magnetic field, what is the force experienced by it? This is purely related to left hand thumb. Sorry, it is purely related to left hand rule. Okay. See, no force. A force is perpendicular to both the conductor and magnetic field. And C option, a force along the field line. And D option, a force opposite to the field lines. Which option is correct? We know that according to left hand rule, this force, magnetic field and current all are perpendicular to each other, right? So force is perpendicular to both this conductor carrying current and magnetic field. So B option is correct. This all about the multiple choice questions. So today we just complete this topic with some multiple choice questions also. So students, just remember all the concept which we studied in this chapter. It's very, very important. So you have to remember all the concepts here. In this chapter, we just have learned some concept. That is, ಯಾವ concept ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? That is related to magnetic field. What is magnetic field? How the magnetic field is generated and how the field lines are generated. What are the properties of field lines? And then again studied about how the magnetic field is generated in a current carrying straight conductor, and also magnetic field generation in current carrying circular loops, and also studied about current carrying conductors in a solenoid, how the current is carrying in solenoid and all, and also studying very, very important, that is right hand thumb rule. Okay. And then again studied related to the force due to the current carrying conductor in a magnetic field, and again study about the electromagnet, what is electromagnet and how the electromagnet is produced and all. Okay. Then lastly we studied about some domestic electric circuits and also left hand rule, right? In that domestic electric circuits we studied about main concepts, how the wires are working and what are those importance in the circuit, and what is overload, how the overload and short circuit exits or happens in a circuit and all. Okay. Then some multiple choice questions are also completed. So this chapter is completed in our today's session. We will meet with the next session with the next new topic. Okay. Okay, bye and take care.